Ekukhuleni class of 2022. Our episode 1, it's going to start with a combination of pathways and Ekukhuleni, where we bring in the matriculants who have passed their 2022 exams. We just want to have a short conversation with them so they can share their experience of exam education and what they have achieved so far. My name is Zodwano. I am leading Pathways program. So kule program sincedisa abantwana with tertiary applications. Right now ndihleli nabantwana abazi-top achievers from iclass yaseKukhuleni ngo-2022. Sisebenza with high schools eziyi-6, but as top achievers ngoku sisasuka kwi-high schools eziyi-3 from as high schools sisebenza nazo. Sizoncokola nje nabo just to hear more about i-success stories zabo and i-future yabo uba ibhekisele going to university. Hello, this is Bongikazi Mvani, a former learner from Ekukhuleni class of 2022. Ukupasa, I made it. Ndipasile, ndiyavuya kakhulu. I'm proud ngendlela ebase ngayo. I wanted more, but then ndiyaziqhenya ngento ndiyena because nayo ndiyisebenzele. So kungancibi uniform yo, that's a huge relief. Hey, umuntu onwabile andisazo-ayina ekuseni akho sihlangu simnyama ndizobe ndibolishana naso. So zonxiba nantoni ethandwa ndim ngexesha elitsha. So kumnandi. But what if apho niyakhona kwezinto niyozifundela kuthiwa ke senze practical uniform again? Uniform again, nizawuthini ke ngoku? Hello, igama lami nguzukisiwe Mqwashele, ndisuka ndifunda apha ko-SSS. Like i-practicals ndingazonwabela because ndizonxiba i-uniform okwexesha nanje, not le minyaka bendinxiba i-uniform oko as from grade up to grade 12. Ndingayonwabela noko yona. Ndingulindisa phathekile bendifunda apha ko-SSS. So abantu endibenze proud nge-results zam ndingatsho ukuthi ngabazali bam isikakhulu bonwabile shame and ibe zii-teachers including osisizodwa kanje. Hi, igama lami ndingumilo fanami ndingonqana bendifunda eKelenzima High School. Abantu endibenze proud ifamily yami, especially utetam ne-teachers zabo esikolweni nosisizodwa. Umamam, she's very proud. Wonwabile kakhulu ngangendlela yoba ndimjonga ndibona uba naye akakwazi ucacisa indlela onwabe ngayo, then ibe ngutata wam nefamily yam yonke yonwabile kakhulu, banebhongo. Netyela ngokuphela ngoba abafundi neetitshala bonke bayacelebrata ne-Axium program. Zenze proud mna because ndikwazile ukupasa befeyile. So ndenza proud nefamily yam as a whole, nosisodwa awa because bebe-proud even nangoku base-proud ngathi nesikolo nje because bebe-celebrata, bekumnandi ngento esizenzile. Hi, ndimkolosani, ndimafuywa, bendifunda apha Mpako. Abantu endibonwabisileyo ngokupasa kwam ifemeli yam nosisodwa. Besenditshilela mgama nguyonela. Upasa kwam ndenze proud ifemeli yam almost yonke, isikakhulu umama wam, cause ndingathi ngoqala upasa ugrade 12 kakuhle, like ibachelor yam intle iyabonwabisa ekhaya ndiyandibonisa. Hi, njengoba besenditshile igama lami ngumSolwethu. Ukupasa kwam kundenze proud mna, kwenza proud yonke ifamily yam, especially umama because kumama ndimndodwa, so umama uyazidla ngam. Nefamily yam yonke, utata is very very proud ngam. Into ebindenza ndivuke ndiye esikolweni oko indimotivate uba ndipase ugrade 12 kakuhle. Likhaya ndisikakhulu like asithathi ntweni kakhulu yabo.
So ke ngoku iyimotiveyitha loo nto kakhulu ukuba nditshintshe ikhaya lam. Indawo endisuka kuyo indawo nje emdala engathekelanga ntoni enesikolo endifunda kuso, so sisikolo nje esingenafenithi esingenakwanto esingenalevel. So bendimotiveyithwa yiloo nto ngokuba i-background yakho ayiditamine i-future yakho. So yiyo le nto ndisebenza. Into eye yandimotiveyitha kakhulu manje kubona ibrother yam last year nge-13 ka-October igraduate, then like nam ndafuna like uba namze ndigraduate, so ndaqomba okay nonske nam ndizimisele and nayo ibinalaa nto ethi ithembele ngam ngoku njengeyona igraduatileyo kuso, ithembele ngam ijonge kum, so ifeva ndiyayiphoxa ke ndobe ndiyiphoxa kakhulu, so ndaqomba okay nonske ndizimisele nam ndifuna ukubenze ngayo. Mna into ibindimotiveyitha kakhulu like mna ndinephupho lobana one day ndibe independent, so bendiloba ndinephupho lobana ibe ndim owakhe ikhaya lam olunyuselayo. Then ndiphinde ndicinge okay ndimane ndivuka ndisuka le Geyitsimbi ndisize Seaview, ndimane ndingazikhona into yobana mhlawumbi ndingakwazi ukupasa ugrade 12 or ndingathini, but then ndijonge umzekelo last year abantu abasuka apha Axium babone besezivasities abantu besithi NSFAS, ndiqonda okay nam ndingaya phayana because xa ushika kuFacebook abantu abaninzi bahle, abantu basesikolweni ba-enjoy NSFAS wabo, so qonda mandizame ngayo yonke indlela nam ndifike. So wena ubumotiveyithwa nguNSFAS wena? Sibayi-3 abantwana abafundayo, so bekuba nzima uba utata sinike imali ngexesha elinye, so bayi-3, so bekufuneke ulinde noba kunjani ufumane nento imali, kodwa naye bezama. Wa-overcome njani loo challenge wena? Okanye is it also one of the things ezikumotiveyithileyo? Njengoba ndihlale eGqenyesini Maphuzi ekhaya kumgawuza engqongoba xa ndigodukile ekhaya funeka kuyandivukela ipressure uba upase ke phaa kungathi kanti ndidlala ngemali. Akunokhutha imali engaka lenyanga nenyanga because ke imali ibiphezwa phaa esikolweni ngenyanga usuke kufune nje 50 rand. So ndiqonde nje uba ekhaya xa ke nje nafika ndithetha ngemali fika ndithetha xa uzokhutha imali akunodlala ngemali engaka kanti yofeyila phaa, so ile phaa ndigodukile yiloo pressure, so into endinayi-overcome ngayo loo nto kuba ndibe ndingagoduki qha xa ufuna imali ndiyateksta okanye ndimfonela ngefowuni katishala utata ndichaze imali efuna esikolweni, ndiyazi uba akazi bekhalaza kakhulu phaa okanye ndithumele utishala uba ndicela amxelele ngokwakhe ngoba ikhe ndafona ngokwam uzobe ndifaka ipressure uba upase ke phaa ungathi kanti uhleli nje. Ipressure yabazali it is very overwhelming yona because uhlala unalaa ngcinga yoba yho funeka ndiyenzile le nto, nakuba ngajonga khona indawo apho uzobona uba hayibo bafuna ndiyenzile le nto, kodwa kwabona baphinde barhuqa unyawo abaprovide ngexesha efanele baprovide ngalo, bayasokolisa. So yona iserious nabazali if ikhona indlela adinga uba nje bastophe shame. Pressure mna is not coming from indawo embi, like it's like luthando ne, but ke abazali bethu mos abanayo indlela ke ngoku yoyibonakalisa in a good way le pressure, iyabona, ngoba uthi sombonisa ireport yakhe yakwa grade 11 athi utheni no level 2, uyabo uyakuthanda yena and ufuna wenze more but akakwazi ukuthi mntana umsebenzile then masilungise apha nayiva le nto nditshoyo. So yeah, I-program yaseKukhuleni isincedise kakhulu kwi-preparations zethu for examination because before baze kuthi noncedo okanye siye thina for uncedo baqale bathethe nathi sitsho nathi sidibane ngokwethu bana which subjects yeyiphi le topic iyi-challenge kuthi, so sibaxelele ubana sidinga le nto nale nto and ayikho nenye imini apho basiphoxe khona bangazi nale nto siyilindeleyo. So ubona basincedile kakhulu, silapha nje sonke indima yabo bayidlalile kakhulu futhi yabonakala. Exam isincede kakhulu ngoba esikolweni exam because umzekelo masithi esikolweni khona ii-topics esingazandastandanga kuloo subject, exam besiza kwi-study group then sikwazi ubacela sithi umzekelo sithi kukhona kwi-maths khona i-topic esingayi-understandiyo, then bazokwazi uthatha ixesha labo basincedise siphushe side si-understande into then yeah. Asincedisa ngoba enze i-study groups kwazi uba into xa singayazi sibuze napha kubo basichazisele bhetele, basincedisa nange-stationary
Siyavula, basinike ifoni silogge in siyavula. Xa kuyinto ungene phaa siyavula ujonge phaa. What? Okay, i-exam isincedisile kakhulu, especially xa kungena in-study groups. Kwi-physical science, ezinye topics mhlawumbi singazi-understand because i-challenge yethu besitishwa ngumntu ebekwayiyo ne-principal, so ebehlele busy. Itishala lisitishiliza i-physical science zibizisigxina ifika ngoku sekuzobhalelwa i-trial. So ke ngoku besibethaka kakhulu ngoba kwezinye izinto besishiyeka singekho kwezinye isikolo, kwezinye ii-topics bethi nathi sesemva ngoba utishala uhlele busy. Nakwi-maths ibisincedisa, nakwi-English izinto ezininzi xa kufikiwe kwi-study group mhlawumbi into esingayi-understand sinizo David English xa sekukhuleni. Ya isincedile kakhulu because sizobhala i-exam. Manje siphathela abantu abasezivasithi, so bikazi uba sihlale simotivated. Exam isincede kakhulu kuba esikoleni asinazo i-textbooks, so kufuneka sizithenge i-textbook. And then exam ikwazi ukusinika i-textbooks for free. And overall isincede ngayo yonke into. A line of motivation to the class of 2023. Guys, hard work pays. Support each other. Study hard. Good attitude. No man is an island. Work together. Patience, Persist. perseverance. Don't work hard, just work smart. Hi guys, this is the very career officer at Axium Education. Thank you for watching our videos. We hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe to our socials and leave a comment below. Thank you. Bye.